Всем привет! Добро пожаловать на наши регулярные встречи, где мы в эти дни слушаем Джерома Пауэлла, папа Пауэлла, главного человека, от которого сейчас зависит большая часть мировой экономики. При этом, поскольку сейчас экономика очень сильно зависит от доллара, именно Джером Пауэлл как бы является тем лицом, согласно которому мы с тобой узнаем, будет все плохо или же будет все хорошо. Сегодня у нас будет очередное заседание, где выйдет Пауэлл и скажет, что они там напридумывали, о чем они совещались, так сказать, за закрытыми дверьми. Предварительно данные по ставке мы уже знаем, по учетной ставке. Напомню, это тот самый процент, по которому Центральный банк берет и выдает свои кредиты. И, соответственно, от этих сумм зависит стоимость кредита во всей экономике. Поскольку это США, то зависит весь мир от этого. В общем, сегодня наша задача с тобой послушать, что будет дальше. Предварительно мы ждем повышения в ноябре на 0,25%, но, в общем, послушаем, что же там говорит Пауэлл. Может быть такое, что сегодня мы находимся в конце цикла повышения учетной ставки. А это значит полетим to the moon. Поэтому присаживайся поудобнее, наливай чаек, погнали. Ну и давайте сразу быстренько взглянем на то, что у нас происходит с учетной ставкой. Они выпустили стейтмент. И посмотрим, что же нам говорит Фед по поводу их отсутствия повышения ставки. Последние индикаторы предлагают экономическую активность. Короче, экономика в нормальном состоянии, все еще развивается, ритм у нее хороший. Прирост рабочих мест замедлился в последние месяца, но остался сильным. Уровень безработицы остается все еще очень маленьким. Напомню, они хотят его поднять в идеале выше 4,7-4,8%. В принципе, Калифорния уже там. Теперь нужно, чтобы другие штаты туда тоже подтянулись. Инфляция остается повышенной. Напомню, ФРС хочет 2%. Я не знаю, насколько это достижимо в ближайших условиях. Вполне может быть, что они поменяют через их инструмент Flexible Targeting of Inflation, как он так назывался специфически. И тогда у нас будет целевое значение не 2%, а 3%. Потому что держать в 2% в текущем состоянии экономики нет какого-то такого обязательства. Они, в принципе, могут сказать, к черту 2, будет 2,5, либо 3, либо 3,5. Ничего им не помешает. Комитет ищет увеличить... Дальше. Банковская система в США сильная. Да, мы это видели. Ухудшение кредитных состояний помогает ставке. Также это скажется на экономической активности, наймах и инфляции. Поскольку эти эффекты продолжают... Длительность этих эффектов создает неопределенность в экономике. Комитет остается очень сильно пристально взглядывается через лупу на инфляционные риски. Комитет хочет поднять максимум employment, максимум работы и инфляции и прийти к своим 2%. Все то, о чем они говорили нам 100-500 раз. Честно говоря, не уверен, что даже имеет смысл сегодня будет записывать узкое, так сказать, видео, да, короткое видео по заседанию, потому что я, в принципе, могу тебе сказать все, о чем нам скажет Пауэлл. Экономика сильная, банковский кризис преодолели, инфляция таргетируется в 2%, мы еще далеко, поэтому будем держать высокий уровень ставки подольше и, возможно, поднимем еще 1-2 раза. В принципе, я тебе уже могу сказать выводы. Уверен, мы это будем слышать на протяжении всей информации. Тут же он еще скажет там, что про войну, про стоимость бензина, и все это добьет свое. Комитет продолжит добавлять дополнительную информацию, все это будет добавлять монетарную политику. Учетную ставку они оставили без изменений, и они все еще верят в возврат в 2% со временем. Также они берут в расчет кумулятивный эффект ужесточающейся монетарной политики, где они поднимают учетную ставку, банды вытаскивают с оборота, плюс нехватка кредитов, вот это ухудшение кредитной ситуации, все это дает свое. Так, комитет продолжает унижать, это трежери, да, то, о чем мы говорили, что они продолжают убирать их из оборота. Mortgage-backed securities, да, они разгружают свой баланс. Ну и в целом ничего не поменялось. Они все так же таргетируются в инфляцию, они также смотрят на кучу разных вещей, и все так же мы с вами сидим и смотрим. Да, вот такая вот история. В общем, самое главное, опять же, это Джером Пауэлл, но сегодня я от него чудес не жду. Не знаю, как ты, напиши в чате, у нас есть пару минуток, буквально 5 минут, прежде чем Пауэлл выйдет и начнет нам что-то рассказывать. Будем ли мы слушать, не будем. Ну, в смысле, слушать мы его будем, но будет ли там что-то интересное, что мы должны услышать, я лично крайне-крайне сомневаюсь. Это заседание пройдет, я думаю, под эгидой 2%, держим долго, higher for longer, так сказать.
Ставка на паузу поставили. Да, привет всем, пора котлетить. Кстати, это вполне может быть хорошим выводом. Это может быть качественным выводом при условии, что если это конец цикла. Если придет Джером Пауэлл и выйдет, скажет, это было последнее повышение, мы посмотрели все данные, в принципе, мы туда дойдем, и нам больше не нужно повышать учетную ставку. Тогда это будет неплохое решение на самом деле, и тогда действительно пора котлетить. На паузу реально, да, да, ставка на паузе. Ожидаем основное, что дальше. Да, абсолютно верно. Основное наше, что будет на следующем заседании. Кстати, давайте посмотрим, когда у нас будет следующее заседание. 1 ноября, следующее заседание. И видите, уже рынок закладывает повышение. 31% на то, что в следующем заседании Федеральная резервная служба повысит учетную ставку на 0,25%. Ну и, скорее всего, мы тоже этого ждем. И, возможно, еще на декабрьском тоже вот это вот, видите, повышения закладываются. А уже со следующего года, с марта, мы видим основной тезис – это понижение. Если до этого было повышение, то потом понижение. Ну, вот такая вот история. Так, давайте послушаем, слышите ли вы сейчас музыку от FOMC? Мгм. Я пока сделаю чуть тише. Слышно, отлично, отлично. Тогда я пока, ну хотя пусть играет в эфире, да, да. У меня она играет, но я пока вам выключил, чтобы мы с вами могли поговорить. Диас, как всегда, полетел вперед, начало стрима, да. Как ты эфир начался без привета? Ну, да, ребят, всем привет, с вами канал Больше Золота, Диас. У нас с вами сегодня очередной стрим. Пардон, у меня интернет просел. Прогнозируют повышение, да, абсолютно верно. Привет, с какого из твоих курсов сейчас лучше начать? Недвижимость или фондовый рынок? Есть 20 копачей, новичок в инвестировании. Начни с фондового рынка. Там много психологии, а на недвижимость тебе денег не так много хватит, если мы говорим про зарубеж. Ну и плюс ты поймешь по фонде, как, что, куда двигаться. Я за фонду. Да, да, да. Спасибо. Привет всем, привет всем. Чем погана ситуация, когда уровень безработицы ниже 4%? Тем, что людям очень сложно найти рабочие руки, на заводе негде, некому работать, некому быть маляром, штукатуром, и из-за этого зарплаты условных там работяг идут вверх. В принципе, это неплохо, но вот этот постоянный рост, он толкает за собой инфляцию. Заработные платы растут, идет большая конкуренция, которая не нужна. Нужно, когда рынок безработицы выше, вот, там, 5-4%, там, 4,5-5, то нет нехватки рабочих рук. Хорошие, эффективные бизнесы, им не нужно переплачивать за рабочие руки, они становятся эффективными и могут больше работать. Телеграм, картинка, дипстейтмента июля и сентября. Разница 2 слова. Абсолютно верно. А лайков только 30. Поддержите автора за труд. Да, ребят, лайки, подписки, колокольчики всегда приветствуются, и это действительно помогает и мотивирует. Да, друзья, лайки бесплатны, да. Привет со Славутичем. Привет. Привет. Общий вопрос. Чарли Мангер говорит, что самое сложное сделать первый 100к, а дальше гораздо проще. Как думаешь, почему именно 100к? Потому что на 100к у тебя уже появляется достаточное количество навыков, которые нужны для жизни. Плюс ты понимаешь, как работают финансы. Плюс у тебя появляется какое-то уже жилье, ну, по крайней мере, у нас. Ну, и опять же, по инфляции 22 до 23 года, скорее всего, это уже, ну, там, 200 тысяч, 150-200. Но в целом, да. Ну, вообще, первый миллион заработать сложно, а второй миллион гораздо-гораздо проще, гораздо быстрее. И, в принципе, каждую следующую итерацию сделать проще. Так, окей, погнали, ребят. Пауэлл. Слушаем Джерома, что он нам расскажет. А я буду себе записывать, но, честно говоря, я не думаю, что имеет смысл сегодня записывать короткую версию. Там вряд ли что-то будет такое. Чаек. Ждем папу Паула. О, погнали. Good afternoon, everyone.
My colleagues and I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices. Опять maximum employment, stable prices. We understand the hardship that high inflation. Алло? Price stability is the responsibility of the Federal Reserve. Without price stability, the economy does not work for anyone. In particular, without price stability, we will not achieve a sustained period of strong labor market conditions that benefit all. Since early last year, the FOMC has significantly tightened the stance of monetary policy. We've raised our policy interest rate by 5.25 percentage points. Они подняли очень сильно учетную ставку, задавили уже экономику довольно сильно. We've covered a lot of ground, and the full effects of our tightening have yet to be felt. И им нужно время, чтобы все это догнало рынок. And to continue to reduce our securities holdings. Looking ahead, we're in a Какая реклама Apple, да. in determining the extent of additional policy firming that may be appropriate. Our decisions will be based on our ongoing assessments of the incoming data and the evolving outlook and risks. I will have more to say about monetary policy after briefly reviewing economic developments. Будем смотреть на данные. Economic activity has been expanding at a solid pace. And so far this year, growth in real GDP has come in above expectations. Recent readings on consumer spending have been particularly robust. Activity in the housing sector has picked up somewhat, though it remains well below levels of a year ago, largely reflecting higher mortgage rates. Ухудшилась ситуация для людей, особенно выросла им ипотека. In our Summary of Economic Projections, or SEP, committee participants revised up their assessments of real GDP growth, with the median for this year now at 2.1%. Вообще не слышно деда. Participants expect growth to cool, with the median projection Так falling лучше. to 1.5% next year. The labor market remains tight, but supply and demand conditions continue to come into better balance. Over the past 3 months, payroll job gains averaged 150,000 jobs per month, a strong pace that is nevertheless well below that seen earlier in the year. The unemployment rate ticked up in August, but remains low at 3.8%. Безработица The labor force 3,8%. participation rate has moved up since late last year, particularly for individuals aged 25 to 54 years. Nominal wage growth has shown some signs of easing, and job vacancies have declined so far this year. Although the jobs to workers gap has narrowed, labor demand still exceeds the supply of available workers. FOMC participants expect the rebalancing in the labor market to Да, continue, видите, они целятся в 4 плюс easing процента. upward pressures on inflation. The median unemployment rate projection in the SEP rises from 3.8% at the end of this year to 4.1% over the next 2 years. Inflation remains well above our longer run goal of 2%, 4% over the 12 months ending in August, and that excluding the volatile food and energy Что-то у них там с categories, интернетом. core PCE prices rose 3.9%. Inflation has moderated somewhat since the middle of last year. Инфляция and улучшилась. Longer-term inflation expectations appear to remain well anchored, as reflected in a broad range of surveys of households, businesses, and forecasters, as well as measures from financial markets. Nevertheless, the process of getting inflation sustainably down to 2% has a long way to go. The median projection in Ну, им еще S&P нужно for много. total PCE О, они в inflation 2% is хотят дойти аж в 3.2% 2026 this году. year, falls to 2.5% next year, and reaches 2% in 2026. The Fed's monetary policy На actions are 2 года guided by our сместили mandate цель. to promote maximum employment and stable prices for the American people. My colleagues and I are acutely aware that high inflation imposes significant hardship as it erodes purchasing power, especially for those least able to meet the higher costs of essentials like food, housing, and transportation. То, что это сказывается очень, что это важно для людей, кому-то, кто не может себе позволить главные вещи. And we are strongly committed to returning inflation to our 2% objective. Опять 2% инфляция цель. As I noted earlier, since early last year, we have raised our policy rate by 5.25 percentage points. We see the current stance of monetary policy as restrictive,
putting downward pressure on economic activity, hiring, and inflation. In addition, Что такое? Это у меня или это у него? Понять не the могу. economy is facing headwinds from tighter credit conditions for households and businesses. Range for the federal funds rate at 5.25% to 5.5%, and to continue the process of significantly reducing our securities holdings. We are committed to achieving and sustaining a stance of monetary policy that is sufficiently restrictive to bring inflation down to our 2% goal over time. In our SEP, FOMC Пауэлл participants лагает вместе с американской wrote экономикой. down their individual 100%. assessments of an appropriate path for the federal funds rate based on what each participant judges to be the most likely. Смотрите, получается, что они уже закладывают The most likely scenario окончание, going forward. окончание If the цикла economy повышения ставок в evolves as следующем году. projected, the median participant projects that the appropriate level of the federal funds rate will be 5.6% at the end of this year, 5.1% at the end of 2024, and 3.9% at the end of 2025. Грубо говоря, опять будет Compared еще with our повышение, June одно summary of economic точно projections, ставки. The median projection is unrevised for the end of this year, but has moved up by a half percentage point at the end of the next 2 years. These projections, of course, are not a committee's decision or plan. If the economy does not evolve as projected, the path of policy will adjust as Но appropriate зависит to от foster данных. our maximum employment and price stability goals. We will continue to make our decisions meeting by meeting based on the totality of the incoming data and their implications for the outlook for economic activity and Ну вот, inflation. вот реально, он говорит, вот то же самое повторяет прошлое, ничего не... To proceed carefully as we assess the incoming data and the evolving outlook and risks. В принципе, если посмотреть рынок, сейчас я его выведу, где там он. But we are mindful of the inherent uncertainties in precisely gauging the stance of policy. А не, если я уберу его, то мы увидим. Короче, S&P полетел немножко наверх, на плюс 0,15%. Немножко. Рынок любит этот ответ Пауэлла. In determining the extent of additional policy firming that may be appropriate to return inflation to 2% over time, the committee will take into account the cumulative tightening of monetary policy, the lags with which monetary policy affects economic activity and inflation, and economic and financial developments. Ожидается это We волатильность. remain committed to bringing inflation back down to our 2% Плюс goal. 0,15%. Я не знаю, ребят, Пауэлл, по-моему, лагает. Что-то сегодня у них там с интернетом какая-то беда. Что я смотрю, у меня пинг не просаживается. Essential to set the stage for achieving maximum employment and stable prices over the longer run. To conclude, we understand that our actions affect communities, families, and businesses across Мы the понимаем, country. что все плохо. Everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you, and I look forward to your questions. Но, видите, ничего нового не сказал. Тупо все то же самое. Thank you. Colby Smith with the Financial Times. What makes the committee inclined to think that the Fed funds rate at this level is not yet sufficiently restrictive, especially when Почему вы считаете, что текущая ставка недостаточна? Inflation outlook for this year. There's noted uncertainty about policy lags. Headwinds have emerged from the looming government shutdown, the end of federal childcare funding, resumption of student. И она приводит примеры плохих событий. So I guess I would characterize the situation a little bit differently. So we decided to maintain the target range for the federal funds rate where it is at 5.25% to 5.5%, while continuing to reduce our securities holdings. And we say we're committed to achieving and sustaining a stance of monetary policy that's sufficiently restrictive to bring down inflation to 2% over time. We said that. But the fact that we decided to maintain the policy rate at this meeting doesn't mean that we've decided that we have or have not at this time reached that. Они еще не знают сами, конец это или нет. В принципе, это может быть конец. As you obviously will have done, you will see that a majority of participants believe that it is more likely than not that it will be appropriate for us to raise rates one more time in the 2 remaining meetings this year. Others believe that we have already reached that. So it's something where we're not making a decision by
by deciding to about that question by deciding to just maintain the rate and await further data. So right now, it's still an open question about sufficiently restrictive. You're not saying today that we've reached this level. We're not saying, yeah, no. Clearly, we are just what we decided to do is maintain the policy rate and await further data. We want to Они see convincing оставляют evidence ставку и ждут данные. that we have reached the appropriate level, and then we're seeing progress, and we welcome that. But we need to see more progress before we'll be willing to reach that conclusion. And just on the 2024 projections, what's behind that shallower path for interest rate? Кстати, это хороший знак, ребят, что нужно банды покупать, TLT и так Right. далее. So, I would say it this way. First of all, real interest rates are positive now. They're meaningfully positive. Опционы на And that's a TLT, good что ли, thing. We взять? need policy to be restricted Интересно. so that we can get inflation down to target. Okay, and we're going to need that to remain to be the case for some time. So I think, remember that of course, the SEP is not a plan that is negotiated or discussed really as a plan. It's accumulation really, and what you see are the medians. It's accumulation of individual. BND, да, как вариант тоже. And then what you're seeing are the medians. So. Ну, пока он говорит все те же очевидные вещи, суть в том, что если ставка максимум повысится на 0,25%, это означает, что банды дальше не будут, старые банды не будут дешеветь. И все ETF на банды в этот момент должны развернуться. И в 2024 году, когда пойдет понижение учетной ставки, старые банды снова начнут дорожать. И это означает сейчас хорошее окно, начиная с сегодняшнего дня до, наверное, ноября, этого декабря, докупать банды, чтобы забить себе портфель ими. Hi, Chair Powell, Rachel Siegel from the Washington Post. Thanks for taking our questions. How would you characterize the debate around another hike or holding steady? Is it discussion around lag times, fear of too much slowing, too little slowing? Ну да, Could но you как walk раз us они through what и this пойдут disagreement's наверх. about at the meeting? Потому что это знак, что уже конец. Yeah. So the proposal at the meeting was to maintain our current policy stance, and I think there was obviously unanimous support for that. Да, но если ты знаешь, сколько они хайканут, ты можешь купить банды на год. You have some. Экспирации. You saw, I think 7 wrote down no hike at this meeting, or between now and the end of the year, and I think 12 wrote down another single hike in one of the next 2 meetings that we have between the end of the year. So it wasn't like we were arguing over that. People just stating their positions, and really what people are saying is, let's see how the data come in. We want to Одно see. поднятие, два сообщения. Они не знают, короче. Будут смотреть на Good данные. inflation readings that we've been seeing for the last 3 months. We want to see that it's more than just 3 months. То, ребят, как я сказал во вступлении, один в один. The labor market report that we received, the last one that we received, was a good example of what we do want to see. It was a combination of across a broad range of indicators, continuing rebalancing of the labor market. So those are the 2 things. Those are our 2 mandate variables, and that's the progress that we want to see. But I think people, they want to be convinced. They want to be careful not to jump to a conclusion really one way or the other, but just be convinced that the data, support that conclusion. And that's why, given how far we've come and how quickly we've come, we're actually in a position to be able to proceed carefully as we assess the incoming data and the evolving outlooks and risks, and make these decisions meeting by meeting. And in your view, I know nothing has been decided yet, but what would one more hike at the end of the year do to the economy or to inflation? And on the other side, what would no hike do? TMF я не беру, потому что это leverage 3x. Я такое не инвестирую. Это больше спекулятивная история. For us, we're trying. Obviously, as a group, it's a pretty tight cluster of where we think that policy stance might be. But we're always going to be learning from data. We've learned all through the course of the Но last он year на самом деле, ребят, that ничего не actually we need to сказал. go Он говорит, further than что we мы не thought. знаем, Go что back a будет year ago, дальше. we Мы thought дебатируем, we wrote down. It's actually и gotten мы higher. узнаем только, So- когда данные выйдут. Поэтому в данный момент мы не узнаем прямо сейчас, что происходит. Carefully at this point. A year ago, we proceeded pretty quickly to get rates up. Now we're fairly close, we think, to where we need to get. It's just a question of reaching the right stance. I wouldn't attribute. Он говорит, мы не знаем, нужно занять правильную позицию, нужно ждать, у нас нет дебатов тут. We need to get to a place where we're confident. Им нужно попасть в место, где они будут уверены, что вот они доведут инфляцию до 2%. And we've been moving toward it as we've gotten closer to it.
we've slowed the pace at which we've moved. I think that was appropriate. And now that we're getting closer, we have the ability to proceed carefully. Ребят, ничего не сказал. Вот реально. Говорит, я не знаю, данные выйдут, будем поднимать, понижать. Хрен его, кто знает. What is it saying about the committee's view of the inflation dynamic in the economy that you achieve the same forecast inflation rate for next year, but need another 0.5 point of the funds rate on it? Does it tell us that the committee believes inflation to be more persistent, requires more medicine effectively? And I guess a related question is, Он спрашивает про динамику инфляции по разным секторам. a funds rate above the longer run rate for 4 years in a row, at what point do we start to think, hey, maybe the longer rate or the neutral rate is actually higher? Thank you. So I guess I would point more to. Интересно. rather Я than не pointing понял to суть a вопроса. sense of inflation having become more persistent. I wouldn't think that's not. We've seen inflation be more persistent over the course of the past year, but I wouldn't say that's something that's appeared in the recent data. It's more about stronger economic activity, I would say. So if I И have вот to и attribute Пауэлл one, тоже говорит, again, это не про инфляцию, это we're про picking the экономическую medians активность. here and trying to attribute one explanation. But I think broadly, stronger economic activity means rates. We have to do more with rates. Он говорит, что сильная экономика означает, что им нужно больше делать со ставкой, чтобы задавить ее, дольше подержать повыше. We know it by its works. We only know it by its works, really. We can't, you know, the model. And that the economy reacts. And again, that's another reason. Видите, у них спайки идут, это у них на стороне, не у меня. You know, there are lags here. So it may of course be that the neutral rate has risen. You do see people. You don't see the median moving. Нейтральная ставка – это ставка, учетная ставка соответствует инфляции. And it's certainly plausible that the neutral rate is higher than the longer run rate. Remember, what we write down in the SEP is the longer run rate. It is certainly possible that you know that the neutral rate at this moment is higher than that, and that's part of the explanation for why. Фактически вопрос свелся к тому, что нужно ли понижать учетную ставку, на что Пауэлл говорит, долгосрочно, да, но сейчас сильная экономика. Весь вопрос и весь ответ. So you've said several times that the economy needed a period of below trend growth to get inflation consistently back to 2%. You kind of get that in 2024 a little bit, 1.5% is just a touch below what's the estimate of potential. Мол, вы тронули уже 1,4% был. So much done at so much less cost. Does that represent a change in how you think inflation works, a change in how you think the economy works, a change in the mix of supply healing versus demand destruction that's necessary to achieve this? Yes, of course, it is a good thing that we've seen now meaningful rebalancing in the labor market without an increase in unemployment. And that's because we're seeing that rebalancing in other places, in, for example, job openings. And in Он говорит, хорошо, что они видят этот ребаланс экономики по разным сторонам, и что это не только сторона предложения, но и сторона спроса. I still think, and I think broadly, people still think that there'll have to be some softening in the labor market that can come through more supply, as we've seen as well. Где она сильная? Рынок труда 3,7%. Это очень много. Ну, мало наоборот. So that the gap between any given unemployment rate that's Им нужно охладить. And the natural rate comes down. That's a way for supply. That's a way for the labor market to achieve a better balance. So all of those things are happening. You're right. In the median forecast, we don't see a big increase in unemployment. We do see an increase. Они ожидают увеличения роста безработицы, но не сильный, а постепенный. Но это без гарантии. So just to boil that down for a second, you know, we've gone from a very narrow path to a soft landing to something different. Would you call the soft landing now a baseline expectation? Мягкая просадка – это базовый сценарий. I would not do that. I would just say, what would I say about that? I've always thought that the soft landing was a plausible outcome, that there was a path, really, to a soft landing. I've thought that, and I've said that since we lifted off.
It's also possible that Он говорит, это не базовый, но возможный. apparently, ultimately, this may be decided by factors that are outside our control at the end of the day. But I do think it's possible. And, I also think, this is why we're in a position to move carefully again, that we will restore price stability. We know that we have to do that. And we know the public depends on us doing that. And we know that we have to do it so that we can achieve the kind of labor market that we all want to achieve, which is an extended period, sustained period of strong labor market conditions. Мы опять целимся в нашу цель, хотим ослабить рынок труда, и мы хорошо идем. Proceed carefully, as I keep saying. So I think, that's the end we're trying to achieve. I wouldn't want to handicap the likelihood of it, though. It's not up to me. Но пока он говорит, не готов дать какие-то прогнозы. Nick Timros of the Wall Street Journal. Chair Powell, both you and Vice Chair Williams have indicated that sufficiently restrictive will be judged on a real rather than nominal basis, implying some scope for nominal rate cuts next year, provided further compelling evidence that price pressures will continue to subside. Is the FOMC focused on targeting a real level of policy restriction? And can you explain what would constitute enough evidence that will allow the FOMC to normalize the nominal stance Интересный вопрос. while keeping Он real говорит, policy вы действительно restriction? работаете с данными, или же вы I mean, yes, we поставили understand цель и that идете it's к a real ней? rate that will matter and that needs to be sufficiently restrictive. And again, I would say, Мол, вы же you know- повышаете, потому что know вы нам sufficiently сказали, а не потому restrictive что данные. only when you see it. It's not something you can arrive at with Интересный confidence вопрос. in a model or in various estimates, And so what are we seeing? We're seeing, through a combination of the unwinding of the pandemic-related demand and supply distortions and monetary policies work in suppressing demand or alleviating very high demand. The combination of those two things is actually working. You're seeing, inflation coming down. It's principally now in goods, also in housing services. You begin to see effects of it in non-housing services as well. So we think that is working. And Он говорит, их подход работает, I think as we've said, но он как бы we wanna уклонился от reach ответа. we want to reach something that we're confident it gets us to that level. And I think confidence comes from seeing, enough data that you feel like, yes, okay, this feels like we can for now decide that this is the right level. And just agree to Ага, они stay there, not таргетируют, currently deciding а данные помогают what им we would do, остановиться. let's say, if we get to that level. And then the question is, how long do you stay at that level? And that's a whole nother set of questions. For now, the question is trying to find that level where we think we can stay there. And we haven't gotten to a point. И снова он завис. То есть вопрос звучал так: как вы можете ориентироваться на данные, если вы таргетируете инфляцию? На что Пауэлл говорит, мы таргетируем, но данные помогают нам остановиться. The core PCE inflation could come in even lower than the median at 3.7%. Would you see a case to raise rates still if it turned out that you were going to achieve the same real rate this year because the decline in inflation proceeds somewhat Если better инфляция than упадет, we anticipate? будете The ли повышать decision that ставку? we make at each meeting and certainly at the last two meetings this year, it's going to depend on the totality of all the data. So the inflation data, the labor market data, the growth data, the balance of risks and the other events that are happening out there. We take all of that into account. Он говорит, So мы I can't смотрим на really кучу данных. answer a hypothetical about Поэтому- one piece of that. It'll be trying to reach a judgment over whether we should move forward with another rate hike overall and whether that would increase our confidence that yes, this is an appropriate move. И вполне могут Help us поднять. be more confident that we've got Даже the при level. падении инфляции. Thanks, Chair Powell. Following up on Nick's question, actually, John Williams, the New York Fed president, obviously has said things to the effect of next year as we see inflation kind of, again, to Nick's point, as we see inflation coming down, we're going to need to reduce interest rates to make sure that we're not squeezing the economy harder and harder over time. And I wonder if that's basically the logic that you apply, is that how you think about it? And then I also wonder in the Мол, last press conference, в какой you said момент- something to the effect of, it's a full Это year тоже такой of вопрос discussions, and people interpreted очень that to странный. mean that you didn't see
Она спрашивает, вот экономика по поднятию ставок сдувается и сдувается. Планируете ли вы вот дальше так идти, или уже вы планируете развернуться? И кто-то так об этом говорил. И вот он говорит, гипотетические сценарии давайте не будем обсуждать. So please, I wouldn't want to be taken that way. Sorry, the first question was that how? Yeah, so we're as we go into next year, that's the question we'll be asking is, taking into Ну вот, account lags. видите, and даже everything журналисты else не we знают, know что about the спросить economy, everything we know на about самом monetary деле. policy. The time Гипотетические will come at сценарии, some кто-то point. что-то I'm сказал, not saying when, давайте обсудим. that it's appropriate to cut. Part of that may be that real rates are rising because inflation is coming down. Part of it just may be that В экономике просто it'll ничего не be all the произошло за factors последние that we полтора see in the месяца. economy. And Нечего that time will обсуждать. certainly come Не at как some на point. прошлых заседаниях. And what you see is us writing down, a year ahead estimates of what that might be. And there's so much uncertainty around that. When we in the moment, we'll do what we think makes sense. No one will look back at this and say, "Hey, we made a plan." It's not like that at all. These are estimates made a year in advance. They're highly uncertain, and that's how it is. Ну, ничего Thanks не so much, ответил. Chair Опять же, Powell. Neil данные, Irwin with прогнозы. Axios. Wonder, how do you think about the question of whether the strong GDP growth we've been seeing is driven by excess demand versus supply side factors, productivity, labor force growth, and relatedly, ВВП растет на предложении или спросе? in the absence of inflation resurgence, would that on its own be a reason to consider? Хороший вопрос. So on your first question, I mean, we're looking at GDP very, very carefully to try to understand really what's the direction of it, what's driving. Мы внимательно смотрим на ВВП. The consumer's been very Спрос в основном сейчас. in spending. So, То есть траты людей. That's how we're looking at it. Sorry, your second question was? There's GDP stays hot without inflation. So I think the question will be, GDP is not a mandate, right? Maximum employment and price stability are the mandates. The question ВВП не их работа. is GDP, is the heat that we see in GDP, is it really a threat to our ability to get back to 2% inflation? Инфляция и ценовая стабильность их. It's not a question about GDP on its own. It's you're expecting to see this improvement, continued rebalancing in the labor market and inflation moving back down to 2% in a sustainable way. We have to have confidence in that, and we'd be looking at GDP just to the extent that it threatens one or both of those. Hi, Victoria Guida with Politico. There are multiple external factors that are playing out right now. We see rising oil prices. We see много внешних факторов. Нефть. Looming very real possibility of a government shutdown. And Government shutdown. Each of those things, could you talk about how you're thinking about how that might affect the course for the Fed and the economy? Повлияет ли на Фед? There is a long list, and you hit some of them. But it's the strike, it's government shutdown, resumption of student loan payments, higher long-term rates, oil price shock. There are a lot of things нефть, you can look at. долги So what we try to do is assess all of them and handicap all of them. And ultimately, though, there's so much uncertainty around these things. I mean, to start with the strike, first of all, we absolutely don't comment on the strike. Много всего происходит. The strike one way or the other, but we do have to make an assessment of its economic effects to do our jobs. So, the thing about it is so uncertain. It will depend. The economic effects, it could affect. We've looked back at history. It could affect economic output, hiring, and inflation. But that's really going to depend on how broad it is and how long it's sustained for. Он говорит, это влияет на производительность труда, найм и инфляцию. So none of those things are known right now. It's very, very hard to know. So you И говорит, пока мы не знаем. Найм и инфляция. Но опять же, видите, он говорит, это все гипотетические сценарии. Они не могут дать ответ на это все. It hasn't traditionally had much of a macroeconomic effect. Energy prices being higher, that is a significant thing. Energy prices. Но он же не может достать из кармана баррели нефти. A sustained period of higher energy prices can affect consumer expectations. Причем здесь Фед? We tend to look through short-term volatility and look at core inflation. But so the question is, how long
or higher prices sustained. We have to take those macroeconomic effects into account as well. Those are some of them. I'm not sure if I hit them all, but I mean, ultimately, you're coming into this with an economy that appears to have significant momentum, and that's what we start with. But we do have this collection of risks that you mentioned. Ничего не Torres from сказал. Bloomberg News. I was a Все little посмотрим, surprised, все Chair Powell, узнаем. to hear you say that a soft landing is not a primary objective. This economy is seeing added supply in a way that could create long-term inflation stability. We have prime age labor force participation moving up where people can add skills. Workers want Да, to work. согласен. We have a boom in manufacturing construction. We've had a decent spate of home building. And since inflation's coming down with strong GDP growth, we may have higher productivity. All are which good for the Fed's longer run target of low inflation. And if we lose that, Мол, in a много recession, факторов помогает aren't we Феду снизить opting for инфляцию. the awful hysteresis that we had in 2010? So are you taking this into account as you pursue Вы policy? это берете в учет? To begin, a soft landing is a primary objective, and I did not say otherwise. Он говорит, I mean, мягкая просадка – that's это what we've been цель. trying to achieve for all this time. Просто это не, как бы, The real не point самый is, большой сценарий по вероятностям. the worst thing we can do is to fail to restore price stability, because the record is clear on that. If you don't restore price stability, inflation comes back, and you go through it, you can have a long period where Ставка не менялась. the economy is just very uncertain, and it'll affect growth. It'll affect all kinds of things. It can be a miserable period to have inflation constantly coming back and the Fed coming in and having to tighten again and again. So the best thing we can do for everyone, we believe, is to restore price stability. I think now, today, we Говорит, вот actually, мы целимся. we have the Стабильность ability to цен, be careful инфляция. and move carefully, and that's what we're planning to do. So we fully appreciate the benefits of being able to continue what we see already, which is Но тоже rebalancing вопрос in ни the о labor чем. market and inflation coming Много down факторов помогает without Феду. seeing, Будете ли вы брать это в important, расчет? Да, large будем. increase in unemployment, which has been typical of other tightening cycles. So Вот. Сегодня вопросы, ребята, такие. Ничего не произошло в экономике 1,5 месяца, а им нужно час о чем-то общаться. Do you see it mostly as a result of what some economists are calling the low-hanging fruit, such as the unwinding of supply chain snarls and other pandemic disruptions, or is it more a broad inflation, Мол, disinflationary инфляция trend упала. Это тренд that или involves это most goods and services легкодоступное across the падение economy? секторов? Thank you. So if I understood your question, I would say it this way. I think we knew from before when we lifted off, but certainly by the time we knew that bringing inflation back down was going to take, as I call it, the unwinding Или of these легкодоступные сектора? distortions to both supply and demand that happened because of the pandemic and the response. So that unwinding was going to be important. In addition, monetary policy was going to help. It was going to help supply side heal by Их политика cooling demand off, поможет предложению and продуктов. just in general, better aligning supply with demand. So those two forces were always going to be important. It's very hard to pull them apart. They work together. I do think both of them are at work now, and I think they're at work in a way that shows you the progress that we are seeing. Говорит, вы видите прогресс, падение инфляции, и это все взаимосвязано. Бла-бла-бла-бла. In June, you forecast a 5. Все взаимосвязано, и на этом снова лагаем. Да. Видите, вопрос ни о чем. Вот тоже вопрос прям. Это легкодоступное падение секторов в инфляции, либо общий сектор. Last move because the median forecast is for lower inflation. And given all the known unknowns that you face, how much confidence do you have, can investors have, or the American people have in your forecasts? Что по вашим предсказаниям? Насколько к ним можно быть уверенным? Very difficult. Forecasters are a humble lot with much to be humble about. But to get to your question, though, what's happened is growth has come in stronger, right? Stronger than expected, and that's required higher rates. Unemployment, you also see that the ultimate unemployment rate is not as high, but that's really because of what we've been seeing in the labor market. We've seen
more and more progress in the labor market without seeing. Он говорит, мы видим постоянное улучшение ситуации в рынке труда. In terms of inflation, you are seeing the last 3 readings are very, very good readings. It's only 3 readings. You know, we were well aware that we need to see more than 3 readings. But if you look at June, July, and August, you're looking at, you know, really significant declines in core inflation, largely in the goods sector, also to some extent in housing services, and just a little in non-housing services. Those are the 3 buckets. Headline inflation, of course, has come way down, largely due to lower energy prices, some of which is now reversing. So I think people should know that economic forecasting is very difficult, and these are highly uncertain forecasts. Предсказание экономики очень сложно, и очень сложно учесть все факторы. We have very high quality people working on these forecasts, and I think they stand up well against other forecasters, but just the nature of the business is the economy is very difficult. Ну, это правда, да. Given the forecast that you have, what justified not moving today, and what could justify moving in the future if you think? Well, I think we have come very far, very fast in the rate increases that we've made. Поэтому очень быстро пришли по учетным ставкам. That we moved quickly, and we did. And I think as we get closer to the rate that we think, the stance of monetary policy that we think is appropriate to bring inflation down to 2% over time, you know, the risks 2% инфляции. and the risk of over tightening and the risk of Нам надо игру в следующий раз делать. Выпиваешь каждый раз, когда он говорит 2% the инфляции. natural common sense thing to do is as you approach that, you move a little more slowly as you get closer to it, and that's what we're doing. So we're taking advantage of the fact that we have moved quickly to move a little more carefully now as we sort of find our way to the right level of restriction that we need to get inflation back down. Но им нужно найти тот самый высокий уровень сдавливания экономики, чтобы задавить инфляцию до 2%. Поэтому прогнозы тут не особо важны. And that by the time you meet in November, that it's more likely that you'll have a low PCE number that would make you feel more comfortable. And secondly, how would the lack of key indicators like CPI, the jobs report, impact your approach in upcoming meetings if we were to have? Как конкретно репорты влияют на ваше решение? What factors? The base factors. Base factors. Okay. So on that, we're looking at just monthly, right? You can look at just monthly readings and see what the increase was from the prior month. So you're right. When you go back 3, 6, and 12 months, you get base factors, but we can adjust for that. In terms of not getting data, again, we don't comment on government shutdowns. It's possible if there is. Мы на них не рассчитываем, но мы их учитываем. The next meeting, then it's possible we wouldn't be getting some of the data that we would ordinarily get, and we would just have to deal with that. And I don't know. It's hard for me to say in advance how. Им приходится по факту работать с фактами. Depend on all kinds of factors that I don't know about now, but it's certainly a reality that's a possibility. Ну вот опять же, да. Гипотетический фактор, если это произойдет, что вы будете делать? Yes, I mean, if you're looking, if we can tell how much inflation has gone up in a given month, right? And that's what we're looking at. And month by month, what's the reading? And I think what we're really looking at is there's a tendency to look at shorter and shorter maturities, but they're incredibly volatile and they can be misleading. That's why we look at 12-month. But I think in this situation where it looks like we've had a bit of a turn in inflation starting in June, we're also looking at 6 months and even 3 months, but really 6 months inflation. So you're looking at it. Они смотрят по шестимесячному отрезку инфляции. That's the right way to go. And we don't need to be in a hurry in getting to it. Им не нужно спешить. We can let the data evolve. So. Не планируют спешить. Chair Powell, Edward Lawrence with Fox Business. So I want to focus back in on oil prices. We're seeing oil prices, as you mentioned, move up, and that's pushing the price of gas. So how does that factor into your decision to raise rates or not? Because the last 2 inflation reports, PCE. Типа oil и газ поднялись. Как это влияет на ваше решение? Right. So, energy prices are very important for the consumer. This can affect consumer spending.
it certainly can affect consumer sentiment. I mean, gas prices are one of the big things that affects consumer sentiment. It really comes down to how persistent, how sustained these energy prices are. The reason why... Говорит, вопрос не в том, насколько они поднялись, насколько они стабильно могут держаться на этом уровне условном. Energy goes up and down like that, and it doesn't. Energy prices mostly don't contain much of a signal about how tight the economy is, and hence don't tell you much about where inflation is really going. However, we're well aware, though, that if energy prices increase and stay high, that'll have an effect on spending, and it may have an effect on Высокие цены влияют на потребителя. things like that. That's just things we have to monitor. So. On the consumer, they're putting more and more of this on their credit card. The consumer seeing, record. Многие клиенты кладут это на кредитную карту. Debt at higher interest rates now, and are you concerned about a debt bubble related to that? Мол, будет ли debt bubble? To finish my prior thought, I was saying that's why we tend to look through energy moves that we can see as short-term volatility. Turning to consumer credit, of course, we watch that carefully. Consumer distress, measures of distress among consumers were at historic lows quite recently, during and after the pandemic. They're now moving back up to normal. We're watching that carefully. But at this point, these readings they're not at troublingly high levels. They're just kind of moving back up to what was typical in the pre-pandemic era. Ну, он говорит, смотрим за данными, пока все ок. M&I Market News. Yields along the Treasury curve have risen to their highest in years. What is the Fed's view about what's been driving that increase in recent weeks? And how much of it can be attributed to macro explanations and how much to technical factors? So you're right. Rates have moved up significantly. I think it's always hard to say precisely, but most people do a common decomposition of the increase, and the view will be it's not mostly about inflation expectations. It's mostly about other things, either term premium or real yields, and it's hard to be precise about this. Of course, everyone's got models that'll give you a very precise answer, but they give you different answers. So, but essentially, they're moving up because it's not because of inflation. It's because it'll probably have something to do with stronger growth. I would say more supply of treasuries. The common explanations that you hear in the markets kind of make sense. Пролетели вопрос, ничего не спросили. Kyle Campbell, American Banker. Thank you for taking the questions. Just two on housing. You said slower shelter дома, cost хаузинг. growth is in the pipeline and will reflect in Там есть шелтер, рента, короче говоря, она самый запаздывающий индикатор. Questions out there about the way housing costs are measured, particularly the use of rental equivalents, which are estimates from homeowners about what their homes would rent for if they were in the rental market. So my question is, how much of the effort to tame inflation, both as it's measured and felt by the broader public, hinges on housing supply? And then, Сколько инфляции в предложении домов? Housing supply being sort of exacerbated by this sort of lock-in effect of mortgages being higher now than they were at their recent historic lows. How is that going to impact future thinking about taking interest rates Ипотека-то высокая. in the future? So on the supply point, of course, supply is very important over time in setting house prices and for that matter rents, and supply is kind of structurally constrained. Он говорит, предложение важно. In terms of where inflation is going in the near term, though, as you obviously know, a lot of it is leases that are running off and then being re-signed or released at a level that's. Он говорит, сейчас очень много перекредитовываются на высоких ставках. A year ago, it would have been much higher than it was a year before. Now it may be below or at the same level. So as those leases are rolling over, we're seeing what we expect, which is measured housing services inflation coming down. Он говорит, это помогает снизить цену в домах. Was the lock-ins, how much is that affecting things, really? Is that going to affect your decisions to potentially bring rates down to their lower bound in the future, sort of creating that sort of bubble of buying and then a lock-in that sort of stagnates the housing market?
I think we look at I would look at the lock-in, the idea being that people are in very low rate mortgages. And even if they want to move. Что-то местная история, я не понял контекста этого вопроса. It would be hard because the new mortgage would be so expensive. Play a role in our future decisions in a future future loosening cycle about whether we would cut rates. No, I don't think it would. I mean, I don't think that's. I think we'd be looking at what fundamentally what. Они не будут на одном хаузинге принимать решения. Emergency like the pandemic or during the global financial crisis, you have to cut rates to the point that you have to do what you can to support the economy. So I wouldn't. О, прикольно. Он говорит, нужно делать все, чтобы поддержать. Ну, ты должен делать все, что можешь, поддержать экономику. Down the road, I wouldn't think so. Hi, Nancy Marshall-Genzer with Marketplace. Chair Powell, you've mentioned several things that would possibly weigh on consumer confidence, maybe cut back consumer spending, possible government shutdown, high gas prices. At this point, would the Fed welcome a decrease in consumer spending? Would that help you get inflation closer to your... Уменьшение потребления поможет вам? I wouldn't say it that way. We're not looking for a decrease in consumer spending. It's a good thing that the economy is strong. It's a good thing that the economy has been able to hold up under the tightening that we've done. It's a good thing that the labor market's strong. The only concern, and it just means this: if the economy comes in stronger than expected, that just means we'll have to do more. Экономика сильная, это хорошо. Because we will get back to 2%. Does that answer your question? Yeah, and I guess on the other hand, would you worry that that could contribute to an economic slowdown or even a recession? Well, that's always a concern. I mean, concern number one is restoring price stability. Им просто нужно вернуться в 2% инфляции и стабильность цен. Economy we really want, which is one with sustained period of tight labor market conditions that benefit all, as I've said a couple times. So, как он уже сказал много раз. That said, of course, Рецессия, да, может быть. Given how far we've come with our rate hikes and how quickly we've come here, we do have the ability to be careful as we move forward because of that consideration. Thank you, Chair Powell. Simon Rabinovich with The Economist. One of the factors in the economic resilience to date appears to be a lesser degree of rate sensitivity than in the past. Obviously, we've talked about households with long fixed rate mortgages, also companies that refinanced before last year. What is your thinking about the efficacy of rates and how that's changed? And then related to that, how do you think about the distributional consequences in the sense that if you're a relatively wealthy household with a long fixed rate mortgage, the past year has not been all that tough with rates going up, whereas if you're relying on your credit card for supporting your consumption, in fact, times are getting a lot tougher, a lot more quickly. Thanks. Если будет еще один такой же вопрос, я думаю, можно закругляться, потому что журналисты не спрашивают ничего интересного, и все это про гипотетические сценарии, про учет данных. И даже Пауэлл очень много раз говорил, что мы не будем брать вот эти гипотетические истории, разные прогнозы разных людей. We're not sure about that. The savings rate for consumers has come down a lot. The question is whether that's sustainable. That could just mean that the data. Видите, это все про гипотетические вопросы. Может ли быть, а может и не быть. То есть это даже не вопрос шансов. Probability, так сказать. Вот он и говорит, может быть, политика будет сильная, а может быть, не сильная, может быть, нормально, а может, не будет. Что еще от него можно ответить, ждать? Прям даже вопросы не радуют, но это опять же повторюсь, что за полтора месяца ничего не произошло в экономике. Вообще ничего. Только у них там где-то кабель перебили интернета. On your second question which was sorry, your second question was distributional, but can you be a little clearer about that?
Yeah, my point there was that if you're somebody who has a long fixed rate mortgage, you've been able to endure the higher rates relatively easily. If you're somebody who's living month to month off of your credit card, current financing rates are punitive. Yes. And so the point I would make there Ставки на кредитах is больше, чем по that ипотеке. Кто-то we're богатеет, trying to кто-то get inflation беднеет. back down. The people who are most hurt by inflation are the people who are on a fixed income. If you're a person who spends all of your income, you don't really have any meaningful savings. You spend all your income on the basics of life: clothing, food, transportation, heating, the basics. And prices go up by 5, Ну да, он 6, говорит, от 7%. инфляции страдают те, кто на You're in фикс trouble right инкаме. away. Whereas even middle class people have some savings and some ability to absorb that. So По ним it бьет is это for those сильнее все. people, as much as for anybody, that we need to restore price stability. И для этих людей нам нужно вернуть стабильность цен и инфляцию на 2%, добавляя я. Do that. We'd like the current trend to continue, which is that we're making progress without seeing the kind of increase in unemployment that we've seen in past things. But you're right, though. When we raise rates, people who are, who are living on credit cards and borrowing are going to feel that more. They are. Да, те, кто живут на кредитах и долгах, они почувствуют это сильнее, цикл повышения ставок. Логично. It's not going to affect them as much. Последний вопрос. Thank you, Chair Powell. Greg Robb from MarketWatch. In the Beige Book recently, you can tell that the Fed has been surveying nonprofits and community groups about the economic health of low-income Americans, moderate-income Americans. I have two questions about this. Are you going to use that data to maybe come up with sort of like a quarterly survey of those groups, like the Senior Loan Officer Survey? And and also the second question is, from your recent readings of these surveys, how are low and moderate Americans doing? Is there this thing where like the GDP is strong because of wealthy Americans kind of driving things? I just want to get your sense of the health of that sector. Thank you. So I don't know about the quarterly survey. That's an idea we can take away and think about. In terms of how low and moderate Americans, they're clearly we're suffering from high inflation. I think during the pandemic, Вот он про разные комьюнити, разные the government страты transfers людей. that happened were very meaningful. And if the surveys that we take showed that low and moderate income people were actually in very, very strong financial condition. Ну, это понятно. Короче, ответ, что... Сейчас я сделаю так. У людей, у кого есть деньги, по ним меньше всего бьют вот это повышение учетной ставки. У людей, у кого меньше денег, по ним бьет сильнее. Богатым что 2, что 5. Surveys are a different thing. So surveys are showing dissatisfaction. And I think a lot of that is just people hate inflation, hate it. And that causes people инфляция to say бьет по всем, да. at the same time they're spending money. Their behavior is not exactly what you would expect from Бедные беднеют, богатые богатеют. Сюрприз. Kind of a guess at what the answer might be. But I think there's a lot of good things happening on household balance sheets, and certainly in the labor market and with wages. The biggest wage increases having gone to relatively low wage jobs. And now inflation coming down, you're seeing real wages, which is a good thing. Thanks very much. Все, закончилось заседание Пауэлла. Вот так вот. Сейчас я запишу это. Я не буду записывать отдельное видео, там не о чем говорить, как я уже сказал сразу, там в целом все понятно, поэтому запишу это в рамках этого видео, так сказать, итоги и поставлю тайм-метку. Поэтому для всех, кто хочет посмотреть короткую версию, вот она. Всем привет еще разок. Итак, закончилось заседание Пауэлла. Краткая версия. Ты буквально за 2 минутки расскажем, что там было. Вышел Пауэлл, сказал, рынок труда все еще сильный, им нужно поставить цель 4+% безработных. Пока они далеко от этой цели. 2%, price stability, все как всегда. Ставку оставили как есть. И на самом деле за 1,5 месяца ничего не произошло, поэтому... Даже вопросы, которые были дальше, были довольно бессмысленные, глупые и больше про какие-то гипотетические фантомные истории. И даже Пауэлл несколько раз осаживал журналистов, говорил, успокойтесь, не будем обсуждать какие-то гипотетические истории. Пожалуйста, давайте к делу. Считаете ли вы, что ставка достаточна? Вопрос. Ответ. Мы не знаем, будем смотреть на данные. Знаете ли вы, что будет или нет? Мы не знаем. Следующий вопрос. Сильная экономика.
Что будет с инфляцией? Мы не знаем, будем смотреть на данные. Следующий вопрос. Вы, мол, тронули один раз инфляцию. Ожидаете ли вы сильного или постепенного прогресса? Будет ли мягкая просадка та самая? Пауэлл говорит, не исключено, но мы не знаем, потому что нужно смотреть на даты. И опять же пошли вопросы про гипотетические перспективы. А там сказал чувак, и вот что, Пауэлл, ты думаешь на этот счет? На что Пауэлл говорит, ребят, отвалите. ВВП не наша работа, это еще один вопрос, поэтому мы целимся в инфляцию и в price stability. Кстати, в следующий раз, когда ты будешь смотреть Джерома Пауэлла, предлагай тебе игру. Каждый раз, когда он говорит 2% инфляция, либо price stability, ты выпиваешь чаек, к примеру, разумеется же, либо кофеек. Следующий вопрос. Что по факторам, потому что сейчас очень много происходит в мире, как это влияет на Фед? Ответ, думаю, ты уже знаешь. Будем смотреть на данные. Инфляция упала, это широкий индекс, либо конкретные сектора. Все взаимосвязано. Будем что делать? Именно. Что по предсказаниям вашим? Можно им верить, не можно? Как все будет дальше? Пауэлл сказал, что мы не знаем, будем что делать? Да-да-да. И для чего мы это будем делать? Для инфляции. Сколько? Все правильно, 2%. Как репорты влияют на решение? Мы рассчитываем, учитываем. Мы не рассчитываем на конкретный репорт, но его учитываем. По факту работаем с данными и инфляцию оцениваем по 6-месячным отрезкам и не планируем спешить. На самом деле это все заседание. Они будут целиться в 2%, price stability, и ничего не произошло за эти 1,5 месяца, поэтому ничего не будем обсуждать. В американской экономике все неплохо, они растут не такими ударными темпами, но вот это заседание было достаточно бессмысленным, и оно не заслуживает отдельного итогового видео на самом деле. Ну а я напоследок возвращаюсь в чат, буквально 5 минуток, ребят, давайте с вами проведем. Там были вопросики какие-то, я сейчас поотвечаю, и будем расходиться, потому что это заседание, опять же, нечего обсуждать. Если помните, на предыдущих заседаниях у нас там были разные истории, у нас там банковский сектор падал, у нас там крашилось, у нас рост стоимость кредитных портфелей, кредитные компании были на грани банкротства. Потом у нас был шок энергетики, шок всего. А сейчас, вот за 1,5 месяца до этого заседания, ничего не произошло, только инфляция чуть-чуть постепенно снижается. И поэтому это заседание уже не будет таким прям насыщенным. Возможно, следующее, когда они будут повышать учетную ставку, они нам дадут какую-то новую информацию, но мы теперь уже не нужно столько времени уделять и слушать ФРС. Они переходят в траекторию скучного, планомерного роста, и мы с тобой переходим в фазу таких стабильных репортов. Как-то так. Отлично же, больше денег закупить на закупку. Ну да, подняли ли ставку? Не, оставили как есть. Кажется, мне все журналисты тихонько посмеивались. Да, может быть. Опять же, не было хороших вопросов, это все было про какие-то гипотетические сценарии. Диас, украинцам принято финансовая Европа безопасно еще инвестировать? Недавние или лучше стоит выбрать другого брокера? Ну, во-первых, у тебя не так много вариантов. Interactive, Freedom и Exante. Exante находится под санкциями, как европейский брокер. Interactive Brokers блокирует украинцев очень много. Но Freedom Finance Европа это единственное, что осталось удобное и что позволяет нормально пополнять деньги стабильно. Поэтому вариантов у тебя не так много на самом деле. Ссылки под видео. Всем привет, всем привет. Почему цены на недвижимость не падают даже при фронтовых городах, как, например, Харьков? Но это неправда, цены очень сильно упали. Просто ты, наверное, не покупаешь что, а ты просто ходишь, смотришь. Когда ты смотришь, цены всегда находятся на том же самом уровне, потому что кому выгодно занижать цены, если можно их не занижать. Ну а если ты смотришь на покупку недвижимости, если ты разбираешься в рынке недвижимости, то цены упали, и очень много можно найти хороших инвестиционных возможностей, и это просто заблуждение и наглое вранье, и провокация. И если из-за высокой ставки начнут сыпаться банки, по идее, TLT же должен пойти вниз. Понимаешь? А уже нету... Почему, в чем проблема высокой учетной ставки и почему банки сыпятся? У них залоговый баланс находится, скажем, в трежерях, которые падают в цене. Но уже прошло 2 года, и часть своего баланса они уже перевели на высокие ставки. И поэтому банки сейчас входят в фазу дополнительной прибыли. Ну, мы на самом деле, весь банковский сектор США зарабатывает дополнительные деньги в долларах, как некий аналог депозитных сертификатов в Украине. Поэтому TLT же должен пойти вниз. TLT пойдет вниз, если учетная ставка, вот она повысится еще. Новые банды будут выпускаться не по 5, скажем, процентов, 25, да, там не 4, а будет, скажем, 4,8, либо 5,2.
Тогда старые, которые стоили, они будут дешеветь. Посмотри, как работают банды, на канале есть обзор. Citigroup еще актуален покупки? Ну, на мой взгляд, да, почему нет? Это большой банк, у них стабильный доход, хорошие дивиденды, почему нет? На Freedom Finance можно SDD закинуть и конвертировать в доллары? Да, вроде можно. Ты можешь просто прям доллары закидывать с Binance USDT кошелька. Ну, там целый список кошельков. Комиссия кусается, но зато ты решаешь вопросы с обелением криптовалюты. Это тоже не бесплатная услуга обычно. Окей, ребят, на этом заседание подходит к концу. Наша с вами встреча заканчивается. В пятницу будет очередной стрим. Еще одного видео, опять же, повторюсь, не будет. Не было чего-то такого, что стоит обсудить, подвести какой-то итог. Это просто типовое заседание. С вами был канал Больше Золота и Диас. Увидимся в следующем видосе. Напоследок скажу, когда пожалелось золотишко, помни, что краткая сестра таланта. Чем меньше ты ударишь, чтобы заработать побольше золота, тем лучше. Сохранишь силы и выпьешь чего-нибудь. Пока!